Israeli airstrikes hit Al-Ahli Hospital and other places in Gaza on Sunday. 일요일 이스라엘 공습이 가자의 아라흘리 병원과 다른 지역을 공격했습니다. At least 21 people were killed, including children. 어린이를 포함해 최소 21명이 숨졌습니다. The hospital's emergency room and pharmacy were heavily damaged. 병원의 응급실과 약국이 심하게 파손되었습니다. Over 100 patients and dozens of staff were affected. 100명 이상의 환자와 수십 명의 직원이 피해를 입었습니다. One girl died during an evacuation after an Israeli warning. 이스라엘의 경고 후 대피 도중 소녀 1명이 숨졌습니다. Israel claimed it struck a Hamas center at the hospital. 이스라엘은 병원 내 하마스 지휘소를 공격했다고 주장했습니다. Hamas denied using the hospital for military purposes. 하마스는 병원을 군사 목적으로 사용한 사실이 없다고 부인했습니다. The hospital is run by the Episcopal Diocese of Jerusalem. 이 병원은 예루살렘 성공회가 운영하고 있습니다. It was the fifth attack on Al-Ahli since the war began. 전쟁 이후 아라흘리 병원에 대한 공격은 이번이 5번째입니다. Later that day, a strike killed 6 brothers in Deir al-Balah. 같은 날 데이르 아라발라에서 공습으로 형제 6명이 사망했습니다. Their father said they worked for a food charity. 아버지는 아들들이 식량 자선 단체에서 일했다고 말했습니다. Another airstrike hit a house in Jabalia, killing 7 people. 다른 공습은 자발리아의 주택을 공격해 7명이 숨졌습니다. A pregnant woman survived but lost her husband and daughter. 임신한 여성은 살아남았지만 남편과 딸을 잃었습니다. Gaza's health ministry says over 50,000 Palestinians have died. 가자 보건부는 5만 명 이상의 팔레스타인인이 사망했다고 밝혔습니다. Israel says it targeted over 90 Hamas sites in the last 48 hours. 이스라엘은 지난 48시간 동안 하마스 관련 목표물 90곳 이상을 공격했다고 밝혔습니다. At least 50 people were killed in Congo over the weekend. 주말 동안 콩고에서 최소 10명이 사망했습니다. The violence happened in the conflict-heavy eastern region. 이 폭력은 분쟁이 심한 동부 지역에서 발생했습니다. The government and rebels blamed each other for the attack. 정부와 반군은 서로를 공격의 책임자로 지목했습니다. The fighting happened near Goma, a city held by M23 rebels. 전투는 M23 반군이 장악한 고마 인근에서 일어났습니다. Gunfire and bomb blasts were heard Friday night. 금요일 밤에는 총성과 폭발음이 들렸습니다. One resident said his family hid under the bed all night. 한 주민은 가족이 밤새 침대 아래에 숨었다고 말했습니다. In Bukavu, local militia marched toward the airport. 부카부에서는 지역 민병대가 공항 쪽으로 행진했습니다. The militia later stopped and declared a ceasefire. 민병대는 이후 멈추고 휴전을 선언했습니다. The conflict has already displaced around 7 million people. 이 분쟁으로 약 700만 명이 집을 잃었습니다. Over 3,000 people have died in the recent fighting. 최근 전투로 3,000명 이상이 사망했습니다. Congo's government said M23 killed 52 people. 콩고 정부는 M23 반군이 52명을 죽였다고 주장했습니다. M23 blamed Congolese forces and their allies instead. M23은 콩고군과 그 동맹을 비난했습니다. Both sides say they are protecting civilians. 양측은 모두 민간인을 보호하고 있다고 주장합니다. Locals say it's unclear who is responsible.
현지 주민들은 누가 공격했는지 알 수 없다고 말합니다. People fear that full-scale war may return soon. 사람들은 전면전이 다시 일어날까 두려워하고 있습니다. A Russian missile strike killed at least 34 people in Sumy on Sunday. 러시아의 미사일 공격으로 일요일 수미에서 최소 34명이 사망했습니다. Two ballistic missiles hit the city center in the morning. 두 발의 탄도 미사일이 아침에 도심을 타격했습니다. The attack happened on Palm Sunday, a major Christian holiday. 이 공격은 기독교 주요 명절인 종려주일에 발생했습니다. Ukrainian President Zelensky called the attack deranged. 우크라이나 대통령 젤렌스키는 이 공격을 광기라고 표현했습니다. Emergency services said 34 were killed, including 2 children. 응급 구조대는 어린이 2명을 포함해 34명이 사망했다고 밝혔습니다. At least 117 people were wounded, including 15 children. 어린이 15명을 포함해 최소 117명이 부상을 입었습니다. 20 buildings, including a university and apartments, were damaged. 대학교와 아파트를 포함한 20개 건물이 파손되었습니다. Rescue workers carried patients out of destroyed hospitals. 구조대는 파괴된 병원에서 환자들을 옮겼습니다. World leaders strongly condemned the attack. 세계 각국 지도자들은 이 공격을 강하게 비난했습니다. The UN said it showed a dangerous pattern of civilian strikes. 유엔은 이것이 민간인 공격의 위험한 패턴이라고 밝혔습니다. The US said Russia had crossed a line by targeting civilians. 미국은 러시아가 민간인을 공격하며 도를 넘었다고 했습니다. Zelensky urged President Trump to visit Ukraine himself. 젤렌스키는 트럼프 대통령에게 우크라이나 방문을 촉구했습니다. France, Germany, and others called it a war crime. 프랑스, 독일 등은 이번 공격을 전쟁 범죄라고 말했습니다. The EU said attacking on Palm Sunday was especially vile. EU는 종려주일에 공격한 것은 특히 잔인하다고 했습니다. Sumy declared 3 days of mourning after the strike. 수미는 이번 공격 후 3일간의 애도 기간을 선포했습니다. Israeli airstrikes hit Al-Ali Hospital and other places in Gaza on Sunday. At least 21 people were killed, including children. The hospital's emergency room and pharmacy were heavily damaged. Over 100 patients and dozens of staff were affected. One girl died during an evacuation after an Israeli warning. Israel claimed it struck a Hamas center at the hospital. Hamas denied using the hospital for military purposes. The hospital is run by the Episcopal Diocese of Jerusalem. It was the 5th attack on Al-Ali since the war began. Later that day, a strike killed 6 brothers in Deir al-Balah. Their father said they worked for a food charity. Another airstrike hit a house in Jabalia, killing 7 people. A pregnant woman survived but lost her husband and daughter. Gaza's health ministry says over 50,000 Palestinians have died. Israel says it targeted over 90 Hamas sites in the last 48 hours. At least 50 people were killed in Congo over the weekend. The violence happened in the conflict-heavy eastern region. The government and rebels blamed each other for the attack. The fighting happened near Goma, a city held by M23 rebels. Gunfire and bomb blasts were heard Friday night. One resident said his family hid under the bed all night. In Bukavu, local militia marched toward the airport. The militia later stopped and declared a ceasefire. The conflict has already displaced around 7 million people.
Over 3,000 people have died in the recent fighting. Congo's government said M23 killed 52 people. M23 blamed Congolese forces and their allies instead. Both sides say they are protecting civilians. Locals say it's unclear who is responsible. People fear that full-scale war may return soon. A Russian missile strike killed at least 34 people in Sumy on Sunday. 2 ballistic missiles hit the city center in the morning. The attack happened on Palm Sunday, a major Christian holiday. Ukrainian President Zelensky called the attack deranged. Emergency services said 34 were killed, including 2 children. At least 117 people were wounded, including 15 children. 20 buildings, including a university and apartments, were damaged. Rescue workers carried patients out of destroyed hospitals. World leaders strongly condemned the attack. The UN said it showed a dangerous pattern of civilian strikes. The US said Russia had crossed a line by targeting civilians. Zelensky urged President Trump to visit Ukraine himself. France, Germany, and others called it a war crime. The EU said attacking on Palm Sunday was especially vile. Sumy declared 3 days of mourning after the strike. More than 1,000 people had breathing problems after a sandstorm in Iraq. 이라크에서 모래폭풍이 발생한 후 1,000명이 넘는 사람들이 호흡 곤란을 겪었습니다. At least 700 people were affected in Muthanna province. 무탄나 주에서는 최소 700명이 피해를 입었습니다. The sky turned orange and visibility dropped. 하늘이 주황색으로 변하고 가시거리가 줄었습니다. Hospitals treated hundreds of people in several provinces. 여러 지역 병원에서는 수백 명의 환자를 치료했습니다. In Najaf, over 250 people were sent to hospitals. 나자프에서는 250명 이상이 병원으로 이송되었습니다. In Diwania, 322 patients, including children, got medical help. 디와니아에서는 어린이를 포함해 322명이 치료를 받았습니다. In Dikar and Basra, over 530 people had breathing issues. 디카르와 바스라에서는 530명 이상이 호흡 곤란을 호소했습니다. The sandstorm covered southern Iraq in a thick orange cloud. 이 모래폭풍은 이라크 남부를 두꺼운 주황 먼지 구름으로 뒤덮었습니다. Visibility dropped to less than 1 kilometer. 가시거리는 1km 미만으로 줄었습니다. Airports in Najaf and Basra were closed. 나자프와 바스라 공항은 폐쇄되었습니다. People wore face masks to protect themselves from the dust. 사람들은 먼지를 막기 위해 마스크를 착용했습니다. Paramedics were on site to help those with breathing problems. 응급 구조대가 호흡 곤란 환자들을 돕기 위해 현장에 있었습니다. The Environment Ministry warned of more dust days in Iraq's future. 이라크 환경부는 앞으로 먼지 많은 날이 더 많아질 것이라고 경고했습니다. Experts say sandstorms are becoming more frequent due to climate change. 전문가들은 기후 변화로 모래폭풍이 더 자주 발생한다고 말합니다. A 2022 storm killed 1 person and sickened over 5,000. 2022년의 모래폭풍으로 1명이 사망하고 5,000명 이상이 병원 치료를 받았습니다. The Trump administration froze over $2 billion in federal funds for Harvard. 트럼프 행정부는 하버드에 대한 연방 자금 20억 달러 이상을 동결했습니다. This came after Harvard rejected a list of demands from the White House. 이는 하버드가 백악관의 요구사항을 거부한 후 발생했습니다.
The demands were meant to fight anti-Semitism on campus. 그 요구들은 캠퍼스 내 반유대주의 대응을 위한 것이었습니다. They included changes to governance, hiring, and admissions. 그 내용에는 운영, 채용, 입학 절차의 변경이 포함되어 있었습니다. Harvard said the government was trying to control the university. 하버드는 정부가 대학을 통제하려 한다고 주장했습니다. President Trump accused universities of not protecting Jewish students. 트럼프 대통령은 대학들이 유대인 학생을 보호하지 않았다고 비판했습니다. Harvard President Alan Garber said the demands went too far. 하버드 총장 앨런 가버는 요구가 지나쳤다고 말했습니다. He said Harvard would not give up its independence or rights. 그는 하버드가 독립성과 권리를 포기하지 않을 것이라고 말했습니다. The Education Department froze $2.2 billion in grants and $60 million in contracts. 교육부는 보조금 22억 달러와 계약금 6천만 달러를 동결했습니다. The government said harassment of Jewish students was intolerable. 정부는 유대인 학생에 대한 괴롭힘은 용납할 수 없다고 말했습니다. The White House sent 10 categories of proposed changes. 백악관은 10개 분야의 변화 요구안을 보냈습니다. They included reporting students hostile to American values. 그 안에는 미국 가치를 반대하는 학생을 신고하라는 내용이 포함되어 있었습니다. They also wanted Harvard to end diversity and inclusion programs. 그들은 또한 하버드의 다양성과 포용 프로그램을 종료하라고 요구했습니다. Harvard professors sued, saying this violates academic freedom. 하버드 교수들은 이것이 학문의 자유를 침해한다고 소송을 냈습니다. Previously, the government had pulled $400 million from Columbia University. 정부는 앞서 콜럼비아대에도 4억 달러의 자금을 끊은 바 있습니다. President Trump said he may delay auto tariffs to help carmakers adjust. 트럼프 대통령은 자동차 업체들이 조정할 시간을 주기 위해 관세를 유예할 수 있다고 말했습니다. He said companies need time to move production to the U.S. 그는 기업들이 생산을 미국으로 옮길 시간이 필요하다고 했습니다. The tariffs were first announced as permanent in March. 이 관세는 3월에 영구적으로 발표된 것이었습니다. Now Trump says he's being flexible. 하지만 트럼프는 이제 자신이 유연하다고 말하고 있습니다. The auto industry supports more domestic production but wants more time. 자동차 업계는 미국 내 생산 확대를 지지하지만 더 많은 시간을 원합니다. Markets reacted with confusion over Trump's changing positions. 시장에서는 트럼프의 입장 변화에 혼란스러워하고 있습니다. Last week, he lowered many tariffs to 10% for 90 days. 지난주 그는 많은 관세를 90일간 10%로 낮췄습니다. But tariffs on Chinese goods rose to 145%, with some electronics temporarily spared. 반면 중국산 제품에는 145%까지 관세가 부과됐고 일부 전자제품은 일시적으로 제외됐습니다. Apple's CEO Tim Cook spoke with Trump and got some help. 애플 CEO 팀 쿡은 트럼프와 대화했고 일부 도움을 받았습니다. Apple stock rose 2% after the electronics exemption. 전자제품 관세 유예 이후 애플 주가는 2% 상승했습니다. But uncertainty still surrounds future tariffs on iPhones. 하지만 아이폰에 대한 향후 관세에는 여전히 불확실성이 있습니다. The EU is negotiating with the US to reduce industrial tariffs. EU는 산업 제품 관세를 줄이기 위해 미국과 협상 중입니다. China is strengthening ties with Vietnam and other Asian nations.
중국은 베트남 등 아시아 국가들과의 관계를 강화하고 있습니다. Trump accused them of plotting to harm the U.S. economy. 트럼프는 이들이 US 경제에 해를 끼치려 음모를 꾸미고 있다고 주장했습니다. Economists warn the tariff chaos may cause long-term market damage. 경제학자들은 관세 혼란이 장기적인 시장 피해를 초래할 수 있다고 경고했습니다. More than 1,000 people had breathing problems after a sandstorm in Iraq. At least 700 people were affected in Muthanna province. The sky turned orange and visibility dropped. Hospitals treated hundreds of people in several provinces. In Najaf, over 250 people were sent to hospitals. In Diwania, 322 patients, including children, got medical help. In Dhikar and Basra, over 530 people had breathing issues. The sandstorm covered southern Iraq in a thick orange cloud. Visibility dropped to less than 1 kilometer. Airports in Najaf and Basra were closed. People wore face masks to protect themselves from the dust. Paramedics were on site to help those with breathing problems. The Environment Ministry warned of more dust days in Iraq's future. Experts say sandstorms are becoming more frequent due to climate change. A 2022 storm killed 1 person and sickened over 5,000. The Trump administration froze over $2 billion in federal funds for Harvard. This came after Harvard rejected a list of demands from the White House. The demands were meant to fight anti-Semitism on campus. They included changes to governance, hiring, and admissions. Harvard said the government was trying to control the university. President Trump accused universities of not protecting Jewish students. Harvard President Alan Garber said the demands went too far. He said Harvard would not give up its independence or rights. The Education Department froze $2.2 billion in grants and $60 million in contracts. The government said harassment of Jewish students was intolerable. The White House sent 10 categories of proposed changes. They included reporting students hostile to American values. They also wanted Harvard to end diversity and inclusion programs. Harvard professors sued, saying this violates academic freedom. Previously, the government had pulled $400 million from Columbia University. President Trump said he may delay auto tariffs to help carmakers adjust. He said companies need time to move production to the U.S. The tariffs were first announced as permanent in March. Now Trump says he's being flexible. The auto industry supports more domestic production but wants more time. Markets reacted with confusion over Trump's changing positions. Last week, he lowered many tariffs to 10% for 90 days. But tariffs on Chinese goods rose to 145%, with some electronics temporarily spared. Apple's CEO Tim Cook spoke with Trump and got some help. Apple stock rose 2% after the electronics exemption. But uncertainty still surrounds future tariffs on iPhones. The EU is negotiating with the US to reduce industrial tariffs. China is strengthening ties with Vietnam and other Asian nations. Trump accused them of plotting to harm the US economy. Economists warn the tariff chaos may cause long-term market damage. Hong Kong will stop shipping small parcels to the US. 홍콩은 미국으로 소형 소포를 보내는 것을 중단합니다. This is due to new US tariffs starting on May 2nd. 이는 5월 2일부터 시작되는 미국의 새로운 관세 때문입니다. The US will end its tax-free rule for low-value shipments from Hong Kong.
미국은 홍콩발 저가 물품에 대한 무관세 규정을 종료할 예정입니다. A 120% tariff will be added to items under $800. $800 이하 물품에 대해 120%의 관세가 부과됩니다. Hong Kong Post said it won't collect U.S. tariffs. 홍콩 우체국은 미국 관세를 징수하지 않겠다고 밝혔습니다. It will stop Seamail now and stop airmail by April 27th. 우편물 중 해상 운송은 즉시 항공 운송은 4월 27일에 중단됩니다. The Hong Kong government criticized the U.S. decision. 홍콩 정부는 미국의 결정을 비판했습니다. It called the new fees unreasonable and bullying. 그들은 새로운 요금을 비합리적이고 강압적이라고 표현했습니다. Hong Kong is affected by U.S.-China trade tensions. 홍콩은 미중 무역 갈등의 영향을 받고 있습니다. The U.S. now treats Hong Kong the same as mainland China. 미국은 이제 홍콩을 중국 본토와 동일하게 취급합니다. This change began after China passed a national security law in 2020. 이 변화는 중국이 2020년에 국가보안법을 통과시킨 이후 시작되었습니다. Ecuador's election council rejected claims of fraud in the recent vote. 에콰도르 선거위원회는 최근 선거에서의 부정선거 주장에 대해 기각했습니다. President Daniel Noboa won the runoff with 55.6% of the vote. 데니엘 노보아 대통령은 결선 투표에서 55.6%를 얻어 승리했습니다. His opponent, Luisa Gonzalez, received 44.4% and has not accepted the result. 상대 후보 루이사 곤살레스는 44.4%를 얻었고 결과를 받아들이지 않았습니다. She mentioned a recount but has not made an official request. 그녀는 재검표를 언급했지만 공식 요청을 하지 않았습니다. The CNE said the election was transparent. 에콰도르 선관위는 선거가 투명하게 진행되었다고 밝혔습니다. International observers from the EU and OAS agreed. EU와 미주기구의 국제 참관인들도 이에 동의했습니다. They said the process was fair despite political tensions. 그들은 정치적 긴장이 있었지만 과정은 공정했다고 말했습니다. Noboa said freedom and justice had won. 노보아는 자유와 정의가 승리했다고 말했습니다. He will be sworn in on May 24th for a 4-year term. 그는 5월 24일에 4년 임기의 대통령으로 취임할 예정입니다. His presidency has focused on gang violence and energy issues. 그의 대통령 임기는 갱단 폭력과 에너지 문제에 집중해 왔습니다. Several world leaders congratulated him. 여러 세계 지도자들이 그를 축하했습니다. But Colombia's president asked for more detailed results. 하지만 콜롬비아 대통령은 더 구체적인 개표 결과를 요구했습니다. President Trump ordered a new probe into tariffs on critical minerals. 트럼프 대통령은 핵심 광물에 대한 새로운 관세 조사 지시를 내렸습니다. The goal is to reduce U.S. reliance on China. 그 목적은 미국의 중국 의존도를 줄이기 위함입니다. The investigation will be done under a national security law. 이 조사는 국가 안보 관련 법률에 따라 이루어질 예정입니다. It may lead to tariffs on minerals like cobalt, nickel, and rare earths. 이 조사는 코발트, 니켈, 히토류 등에 대한 관세로 이어질 수 있습니다. The U.S. lacks mines and smelters for many of these minerals. 미국은 이러한 광물 대부분에 대해 광산과 재련소가 부족합니다. Most processed rare earths come from China.
가공된 희토류의 대부분은 중국에서 수입됩니다. China recently placed export limits on these minerals. 중국은 최근 이러한 광물의 수출 제한을 걸었습니다. This was a response to Trump's earlier tariffs on Chinese goods. 이는 트럼프 대통령의 중국산 제품에 대한 관세 조치에 대한 보복입니다. Experts say U.S. supply chains are vulnerable. 전문가들은 미국의 공급망이 취약하다고 말합니다. Dependence on imports could hurt national security. 수입 의존도는 국가 안보에 해를 끼칠 수 있습니다. China has also restricted exports of other key metals. 중국은 다른 주요 금속들의 수출도 제한해 왔습니다. Trump wants to boost U.S. mining and processing projects. 트럼프 대통령은 미국 내 광물 채굴 및 가공 산업을 강화하길 원합니다. Hong Kong will stop shipping small parcels to the U.S. This is due to new U.S. tariffs starting on May 2nd. The U.S. will end its tax-free rule for low-value shipments from Hong Kong. A 120% tariff will be added to items under $800. Hong Kong Post said it won't collect U.S. tariffs. It will stop Seamail now and stop airmail by April 27th. The Hong Kong government criticized the U.S. decision. It called the new fees unreasonable and bullying. Hong Kong is affected by U.S.-China trade tensions. The U.S. now treats Hong Kong the same as mainland China. This change began after China passed a national security law in 2020. Ecuador's election council rejected claims of fraud in the recent vote. President Daniel Noboa won the runoff with 55.6% of the vote. His opponent, Luisa Gonzalez, received 44.4% and has not accepted the result. She mentioned a recount but has not made an official request. The CNE said the election was transparent. International observers from the EU and OAS agreed. They said the process was fair despite political tensions. Noboa said freedom and justice had won. He will be sworn in on May 24 for a 4-year term. His presidency has focused on gang violence and energy issues. Several world leaders congratulated him. But Colombia's president asked for more detailed results. President Trump ordered a new probe into tariffs on critical minerals. The goal is to reduce U.S. reliance on China. The investigation will be done under a national security law. It may lead to tariffs on minerals like cobalt, nickel, and rare earths. The U.S. lacks mines and smelters for many of these minerals. Most processed rare earths come from China. China recently placed export limits on these minerals. This was a response to Trump's earlier tariffs on Chinese goods. Experts say U.S. supply chains are vulnerable. Dependence on imports could hurt national security. China has also restricted exports of other key metals. Trump wants to boost U.S. mining and processing projects. Astronomers found possible signs of life on a distant planet. 천문학자들이 먼 행성에서 생명 가능성을 보여주는 신호를 발견했습니다. The planet, K218b, is 124 light-years away in the Leo constellation. 이 행성 K218b는 사자 자리에서 124광년 떨어져 있습니다. It may be an ocean world that could support tiny life. 이 행성은 미생물이 살 수 있는 바다 행성일 수 있습니다. Using the James Webb Telescope, scientists found key chemicals in its atmosphere. 제임스 웹 망원경을 사용해 과학자들은
이 행성의 대기에서 중요한 화학물질을 발견했습니다. These chemicals, like DMS, are linked to life on Earth. DMS 같은 물질은 지구에서 생명과 관련이 있는 물질입니다. The researchers said more data is needed to confirm life. 연구진은 생명 존재를 확정하려면 더 많은 데이터가 필요하다고 말했습니다. Some experts are skeptical and say other explanations are possible. 일부 전문가들은 회의적이며 다른 설명도 가능하다고 말합니다. K218b is larger than Earth and in the habitable zone. K218b는 지구보다 크고 생명 가능 지대에 위치합니다. This means it might have liquid water. 이는 액체 상태의 물이 있을 가능성을 뜻합니다. But some scientists say the planet may be too hot for life. 그러나 일부 과학자들은 이 행성이 생명이 살기에는 너무 뜨겁다고 말합니다. If confirmed, this could be a major step toward finding life beyond Earth. 이 결과가 확인된다면 지구 밖 생명 발견을 향한 큰 진전이 될 수 있습니다. Researchers hope to confirm the results with more telescope time. 연구자들은 망원경을 더 사용해 결과를 확인하길 기대하고 있습니다. A Tesla whistleblower has won an appeals court ruling in her legal fight. 테슬라 내부 고발자가 법적 싸움에서 항소심 승리를 거두었습니다. Engineer Christina Balin raised safety concerns in 2014. 엔지니어 크리스티나 발란은 2014년에 안전 문제를 제기했습니다. She said carpets could curl under pedals, risking breaking. 그녀는 페달 아래 카펫이 말려 제동에 위험을 줄 수 있다고 했습니다. She lost her job and later sued Tesla for defamation. 그녀는 해고된 뒤 테슬라를 명예훼손으로 고소했습니다. Tesla accused her of misusing company resources. 테슬라는 그녀가 회사 자원을 남용했다고 주장했습니다. Balin denied the claim and wanted to clear her name. 발란은 혐의를 부인하며 자신의 명예를 회복하길 원했습니다. Her case was dismissed in arbitration due to time limits. 그녀의 사건은 시효 문제로 중재에서 기각되었습니다. But the U.S. Appeals Court reversed that decision. 그러나 미국 항소법원은 그 결정을 뒤집었습니다. The court said the lower court lacked legal authority. 법원은 하급심이 법적 권한이 없다고 판단했습니다. Now, she may start a new lawsuit against Tesla. 이제 그녀는 테슬라를 상대로 새 소송을 시작할 수 있습니다. Balin said she wants to face Elon Musk in court. 발란은 법정에서 일론 머스크와 마주하고 싶다고 말했습니다. She also battled cancer and wants justice for her son. 그녀는 암과도 싸워왔고 아들을 위해 정의를 원합니다. Israel says it will keep troops in security zones in Gaza, Lebanon, and Syria. 이스라엘은 가자지구, 레바논, 시리아의 안전지대에 군을 계속 주둔시키겠다고 밝혔습니다. This move may hurt ceasefire talks with Hamas. 이 조치는 하마스와의 휴전 협상에 악영향을 줄 수 있습니다. Israeli airstrikes killed 22 more people in Gaza, including a baby. 이스라엘의 공습으로 아기 1명을 포함해 가자지구에서 22명이 추가로 사망했습니다. Israel says the goal is to pressure Hamas to release hostages. 이스라엘은 하마스의 인질 석방을 압박하기 위한 조치라고 밝혔습니다. Palestinians and neighboring countries say this is a legal occupation. 팔레스타인과 인접 국가들은 이를 불법 점령이라고 말합니다. Hamas says it won't release hostages unless Israel fully withdraws.
하마스는 이스라엘이 완전히 철수해야 인질을 풀겠다고 밝혔습니다. The conflict began after Hamas attacked Israel on October 7, 2023. 이번 충돌은 2023년 10월 7일 하마스가 이스라엘을 공격하면서 시작됐습니다. Israel says it has killed 20,000 militants but gives no proof. 이스라엘은 2만 명의 무장 세력을 제거했다고 주장하지만 증거는 제시하지 않았습니다. Over 51,000 Palestinians have been killed, many of them women and children. 5만 1천 명 이상의 팔레스타인이 사망했고 그중 많은 수가 여성과 아동입니다. Aid is blocked, and 90% of Gaza's population is displaced. 구호가 차단된 가운데 가자지구 인구의 90%가 집을 잃었습니다. Water and food are running out, and malnutrition is rising. 물과 음식이 부족하고 영양실조가 증가하고 있습니다. Israel's leader supports moving Gazans to other countries, which Palestinians reject. 이스라엘 총리는 가자 주민을 다른 나라로 이주시킨다는 방안을 지지하지만 팔레스타인 사람들은 이를 거부하고 있습니다. Astronomers found possible signs of life on a distant planet. The planet, K218b, is 124 light-years away in the Leo constellation. It may be an ocean world that could support tiny life. Using the James Webb Telescope, scientists found key chemicals in its atmosphere. These chemicals, like DMS, are linked to life on Earth. The researchers said more data is needed to confirm life. Some experts are skeptical and say other explanations are possible. K218b is larger than Earth and in the habitable zone. This means it might have liquid water. But some scientists say the planet may be too hot for life. If confirmed, this could be a major step toward finding life beyond Earth. Researchers hope to confirm the results with more telescope time. A Tesla whistleblower has won an appeals court ruling in her legal fight. Engineer Christina Balin raised safety concerns in 2014. She said carpets could curl under pedals, risking breaking. She lost her job and later sued Tesla for defamation. Tesla accused her of misusing company resources. Balin denied the claim and wanted to clear her name. Her case was dismissed in arbitration due to time limits. But the U.S. Appeals Court reversed that decision. The court said the lower court lacked legal authority. Now, she may start a new lawsuit against Tesla. Balin said she wants to face Elon Musk in court. She also battled cancer and wants justice for her son. Israel says it will keep troops in security zones in Gaza, Lebanon, and Syria. This move may hurt ceasefire talks with Hamas. Israeli airstrikes killed 22 more people in Gaza, including a baby. Israel says the goal is to pressure Hamas to release hostages. Palestinians and neighboring countries say this is a legal occupation. Hamas says it won't release hostages unless Israel fully withdraws. The conflict began after Hamas attacked Israel on October 7, 2023. Israel says it has killed 20,000 militants but gives no proof. Over 51,000 Palestinians have been killed, many of them women and children. Aid is blocked, and 90% of Gaza's population is displaced. Water and food are running out, and malnutrition is rising. Israel's leader supports moving Gazans to other countries, which Palestinians reject. A former New York police sergeant was sentenced to 1.5 years in prison. 전 뉴욕 경찰 경위가 징역 1년 6개월을 선고받았습니다.
He was convicted of acting as an illegal agent for China. 그는 중국의 불법 대리인으로 활동한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. He was hired to watch a New Jersey resident accused of corruption. 그는 부패 혐의를 받는 뉴저지 거주자를 감시하라는 의뢰를 받았습니다. This was part of China's Operation Fox Hunt. 이는 중국의 여우사냥 작전의 일환이었습니다. A jury found him guilty of stalking and working for China without notice. 배심원단은 그가 미국에 알리지 않고 중국을 위해 일한 것과 스토킹 혐의를 유죄로 판단했습니다. He said he didn't know the Chinese government was involved. 그는 중국 정부가 관련된 줄 몰랐다고 주장했습니다. The case is part of a U.S. crackdown on foreign repression efforts. 이 사건은 미국의 해외 탄압 대응 조치의 일부입니다. Trump's administration plans to reduce enforcement of such laws. 트럼프 행정부는 이런 법 집행을 줄일 계획입니다. The judge said changing policy didn't affect her ruling. 판사는 정책 변화가 판결에 영향을 주지 않았다고 밝혔습니다. Two co-defendants also received prison sentences. 함께 기소된 2명도 징역형을 선고받았습니다. Before Trump's tariffs, housing affordability was Canada's top issue. 트럼프의 관세 이전에는 주거 비용 문제가 캐나다의 가장 큰 이슈였습니다. Home prices in cities like Vancouver have soared over the last 25 years. 밴쿠버 같은 도시의 집값은 지난 25년 동안 급등했습니다. Many young people say they can no longer afford to buy a home. 많은 젊은이들은 집을 살 수 없는 상황이라고 말합니다. Some students are delaying their studies to work and pay rent. 일부 학생들은 학비와 집세를 벌기 위해 학업을 미루고 있습니다. Even young professionals with good jobs are priced out of the market. 좋은 직장을 가진 젊은 직장인들조차 집을 살 수 없는 상황입니다. Experts say housing supply has not kept up with population growth. 전문가들은 주택 공급이 인구 증가를 따라가지 못하고 있다고 말합니다. High land costs and strict zoning laws make building harder. 높은 토지 비용과 엄격한 용도 제한 규제가 건설을 어렵게 만듭니다. The Liberal Party plans to build 500,000 homes a year. 자유당은 매년 50만 채의 주택을 짓겠다는 계획을 내놨습니다. The Conservatives want to reward cities that build more homes. 보수당은 더 많은 집을 짓는 도시에 인센티브를 주겠다고 합니다. Critics say both plans may not be enough. 비평가들은 두 계획 모두 충분하지 않다고 말합니다. Some argue older homeowners have gained too much from rising prices. 일부는 집값 상승으로 기성세대가 너무 많은 이익을 얻었다고 주장합니다. Until real change comes, young Canadians feel stuck and left out. 실질적인 변화가 올 때까지 젊은 캐나다인들은 소외감을 느끼고 있습니다. Trump's past tariffs hurt Chinese exports and shifted business to Southeast Asia. 트럼프의 과거 관세는 중국 수출에 타격을 주었고 동남아로 거래가 이동했습니다. Many Vietnamese companies like SHDC Electronics gained new U.S. customers. SHDC 일렉트로닉스 같은 베트남 회사들이 미국 고객을 확보하게 되었습니다. But Trump's new proposed tariffs could hit Vietnam, Malaysia, and others hard. 하지만 트럼프의 새로운 관세는 베트남, 말레이시아 등 여러 나라에 큰 타격이 될 수 있습니다. Vietnamese businesses say they cannot compete with cheap Chinese goods at home.
베트남 기업들은 자국 내에서 값싼 중국 제품과 경쟁할 수 없다고 말합니다. Southeast Asia benefited from US-China tensions but is now caught in the middle. 동남아는 미중 갈등에서 이득을 봤지만 지금은 그 사이에 끼어 있습니다. Xi Jinping visited the region this week to strengthen economic ties. 시진핑은 이번 주 동남아를 방문해 경제 협력을 강화했습니다. U.S. allies like Thailand and Vietnam are seeking to avoid high U.S. tariffs. 태국과 베트남 같은 미국 우방국들은 높은 미국 관세를 피하려 하고 있습니다. Local businesses fear cheap Chinese goods flooding their markets. 현지 기업들은 값싼 중국산 제품들이 시장을 잠식할까 걱정하고 있습니다. Thousands of factories in Indonesia and Thailand have shut down. 인도네시아와 태국에서는 수천 개의 공장이 문을 닫았습니다. Governments are responding with anti-dumping taxes and import controls. 각국 정부는 반덤핑세와 수입 통제로 대응하고 있습니다. Still, some Southeast Asian exporters may benefit from China's losses. 그럼에도 중국의 손실은 동남아 수출 업체들의 이득이 될 수 있습니다. Buyers are now choosing Vietnam or Malaysia over China to avoid high U.S. tariffs. 미국 바이어들은 높은 미국 관세를 피하기 위해 중국 대신 베트남이나 말레이시아를 선택하고 있습니다. A former New York police sergeant was sentenced to 1.5 years in prison. He was convicted of acting as an illegal agent for China. He was hired to watch a New Jersey resident accused of corruption. This was part of China's Operation Fox Hunt. A jury found him guilty of stalking and working for China without notice. He said he didn't know the Chinese government was involved. The case is part of a U.S. crackdown on foreign repression efforts. Trump's administration plans to reduce enforcement of such laws. The judge said changing policy didn't affect her ruling. 2 co-defendants also received prison sentences. Before Trump's tariffs, housing affordability was Canada's top issue. Home prices in cities like Vancouver have soared over the last 25 years. Many young people say they can no longer afford to buy a home. Some students are delaying their studies to work and pay rent. Even young professionals with good jobs are priced out of the market. Experts say housing supply has not kept up with population growth. High land costs and strict zoning laws make building harder. The Liberal Party plans to build 500,000 homes a year. The Conservatives want to reward cities that build more homes. Critics say both plans may not be enough. Some argue older homeowners have gained too much from rising prices. Until real change comes, young Canadians feel stuck and left out. Trump's past tariffs hurt Chinese exports and shifted business to Southeast Asia. Many Vietnamese companies like SHDC Electronics gained new U.S. customers. But Trump's new proposed tariffs could hit Vietnam, Malaysia, and others hard. Vietnamese businesses say they cannot compete with cheap Chinese goods at home. Southeast Asia benefited from U.S.-China tensions but is now caught in the middle. Xi Jinping visited the region this week to strengthen economic ties. U.S. allies like Thailand and Vietnam are seeking to avoid high U.S. tariffs. Local businesses fear cheap Chinese goods flooding their markets. Thousands of factories in Indonesia and Thailand have shut down. Governments are responding with anti-dumping taxes and import controls. Still, some Southeast Asian exporters may benefit from China's losses. Buyers are now choosing Vietnam or Malaysia over China to avoid high U.S. tariffs.